Welcome to another learning video by Netz Verb German, the network for learning the German language. Today we're going to learn how to conjugate the German verb abängstigen. Watch and listen to the forms carefully. Let's start with the stem forms. Ängstigt ab. Ängstigte ab. Hat abgeängstigt. Now let's move on to the tenses. First, we'll take a look at the present tense. Ich ängstige ab. Du ängstigst ab. Er ängstigt ab. Wir ängstigen ab. Ihr ängstigt ab. Sie ängstigen ab. Next up is the preterite. Ich ängstigte ab. Du ängstigtest ab. Er ängstigte ab. Wir ängstigten ab. Ihr ängstigtet ab. Sie ängstigten ab. Let's continue with the present perfect. Ich habe abgeängstigt. Du hast abgeängstigt. Er hat abgeängstigt. Wir haben abgeängstigt. Ihr habt abgeängstigt. Sie haben abgeängstigt. Next up is the subjunctive one. Ich ängstige ab. Du ängstigest ab. Er ängstige ab. Wir ängstigen ab. Ihr ängstiget ab. Sie ängstigen ab. Now we move on to the subjunctive two. Ich ängstigte ab. Du ängstigtest ab. Er ängstigte ab. Wir ängstigten ab. Ihr ängstigtet ab. Sie ängstigten ab. And finally, we'll cover the imperative. Ängstige ab du. Ängstigen ab wir. Ängstigt ab ihr. Ängstigen ab sie. That was our today's learning video about the verb abängstigen. We hope you enjoyed our video. If you want more videos, just subscribe to our channel. Also, check out our websites verbformen.com, worder.com, sprauher.de and satsap.com. Take care and see you in the next video, your team from Netz Verb.